Meine Damen und Herren, liebe Pictet-Kolleginnen und liebe Pictet-Kollegen, ich freue mich sehr, Sie heute im Namen von Pictet Asset Management sowohl hier im Kongresshaus wie auch virtuell zu unserem institutionellen Seminar begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Vivian Sorg und einige von Ihnen treffen mich heute zum ersten Mal persönlich. Ich bin verantwortlich für die institutionelle Kundenbetreuung bei Pictet Asset Management in der Schweiz und ich freue mich sehr, Sie heute als Moderatorin durch unseren Anlass zu führen, denn wir haben für Sie ein spannendes und ein aktualitätsbezogenes Programm zusammengestellt. Das Ziel unseres Seminars ist es, geopolitische, wirtschaftliche und somit anlagerelevante Themen aufzugreifen und auf die Herausforderungen, aber natürlich auch auf die Opportunitäten, die sich an den Finanzmärkten ergeben, zurückgreifen. Wir möchten Ihnen, liebes Publikum, die Möglichkeit geben, sich aktiv an unserer Diskussion zu beteiligen. Das heißt, Sie haben zum einen die Möglichkeit, sich via QR-Code, welches sich bei Ihnen auf dem Tisch befindet, auf unsere Frage-Homepage einzuloggen, dort die Fragen zu platzieren. Ich greife sie dann auf via iPad und das Gleiche gilt natürlich auch für unser virtuelles Publikum. Sie können sich ebenfalls via Fragen bei uns beteiligen. Zum anderen werden wir ein Mikrofon zirkulieren lassen im Raum und Ihnen somit die Fragemöglichkeit geben. Wichtig auch, alle Präsentationen, welche wir heute zeigen, sind auf der Homepage ebenfalls als Download-Version verfügbar. Unsere Präsentationen finden zum Teil auf Deutsch und zum Teil auf Englisch statt. Our presentations will be held both in English and in German. So both for our English-speaking guests as well as our German-speaking guests, we offer the opportunity of translation services. So if you haven't had a chance to grab an audio headset while entering the room and you'd like to use one, please raise your hand and my colleagues at the back of the room will be able to help you. Gut, somit tauchen wir nun direkt in die Materie ein. Unsere Weltordnung wird aktuell in Frage gestellt. In der Ukraine herrscht Krieg. Rohstoff- und Energiepreise erreichen neue Höchststände. Die Wirtschaft kämpft mit Lieferengpässen und auch die Covid-Pandemie beschäftigt uns nach wie vor im Alltag. Als Investoren kämpfen wir folglich mit rasant ansteigender und markant höherer Inflation, mit den Zinserhöhungen der Notenbanken und natürlich mit der starken Volatilität und Unsicherheit an den Finanzmärkten. Wir fragen uns natürlich, welches sind die Implikationen der aktuellen geopolitischen Lage auf die globale Wirtschaft und auf die Finanzmärkte? Welches sind die Auswirkungen auf die Schweiz und auf unsere Wettbewerbsfähigkeit? Und auch, wie legen wir als Investoren unser Geld am sichersten an? Bevor wir uns aber dem Weltgeschehen widmen, möchten wir Ihnen sehr gerne als Auftakt einen Einblick in die Pictet-Gruppe geben und Ihnen zeigen, welche Themen bei uns momentan im Fokus sind. Ich werde hierfür nun auf Englisch wechseln. For us at Pictet Asset Management, investment leadership means excellence in 3 dimensions. Responsible investing, independence and long-term thinking, and generating investment returns above the market, coupled with strong and diligent risk management. It is my pleasure to pass the word to Laurent Ramsey, Managing Partner of the Pictet Group and Co-CEO of Pictet Asset Management. Laurent has been the driving force behind the sustainability efforts at the Pictet Group. He chairs our Group Stewardship
and Sustainability Board, a board which is responsible for driving and coordinating the sustainability and ESG strategy across the firm. Thank you very much, Laurent, for joining us on stage, for giving our clients an insight into the Pictet Group, and also for showing us how we use sustainability not only as part of our investments, but also as part of our corporate culture. Thank you very much, Laurent. Thank you, Viviane. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to welcome you for our traditional institutional seminar here in Zurich, in this beautiful, beautiful room. A bit earlier this year than previously, as we met already in November, but I think that given what's happening in the market, it is actually not such a bad timing to try to provide some answers in a very uncertain environment. I'm not going to spend too much time introducing the conference, because I guess you are here mainly to listen to our three speakers this afternoon, but allow me a few minutes to cover briefly 3 points. First, where do we stand as a group and at Pictet Asset Management? Second, what we can, what we see as the main challenges currently, and how we are trying to provide solutions for our clients. And last but not least, as Viviane said, what are the latest initiatives we have in terms of responsibility, which is a major initiative for the group in its globality and for Pictet Asset Management. It's a pleasure to see so many diverse attendees today. We have representatives of public and private pension plans, consultants, insurance companies, banks, corporate treasurers, and more. So first, as far as the Pictet Group is concerned, we currently stand at 670 billion under management and administration, more than 5,200 employees, and we are continuing to hire. So we are net hires as well in 2022 to try to strengthen our capabilities in different parts of the organization. We continue to enjoy very strong ratios, and I think in times of uncertainty, in times of crisis, it's important for you to know that the partner you're entrusting the capital of your clients to is solid. So we have still very strong capital ratios, liquidity ratios, and hence, yet again, for I think now the 12th year in a row, Fitch and Moody's have given us the highest rating they give to financial institutions. As far as Pictet Asset Management is concerned, this year, 2021 was a record year for us. It's been a number of years now that the asset management business is the biggest contributor to profits of the group, which actually few people realize. And why is it important? It's important because it means we have the budget to continue to support the growth we had in the past, or to finance the growth we want to have in the future. We stand today at 240 billion of assets, again coming from a record year at the end of 2021. These figures are at the end of March, and it means we have not been immune, obviously, of the market correction that we have all experienced since the beginning of this year. We're 1,100 employees globally. We are hiring another 60 individuals for 2022, mainly focusing on investments and on strengthening the backbone of our value chain, again, to be able to sustain our growth. So despite market uncertainty, as we do traditionally at Pictet, because we are immune from short-termism linked to being publicly listed or having external shareholders, we can continue to strengthen our resources even when times are uncertain. One thing which is very important for us and for you is performance. And here on the right-hand side, you can see our 3- and 5-year asset-weighted performance versus benchmark and versus median. And we're very happy that these results are good, even though we have to admit that over 1 year, the performance has deteriorated. There's a number of headwinds over the short term. So what are the main challenges? I think we all face challenges linked to 3 deep crises that are happening simultaneously. We have the climate crisis, which is more a climate emergency, and it's getting worse by the months that passes. There's the health crisis, which is not over yet. The impact of COVID are still being felt in the economy, and in some part of the world, still on the lockdowns. And there's the geopolitical crisis with the war in Ukraine. And that can have a structural, fundamental impact on economies. You can imagine that defense budgets are going to go up,
It already started, especially in the developed world, from historically very low levels in percentage to GDP. And this is going to have to be financed one way or another. Government at the same time have to secure energy sources. And it means that, we might go back to certain classic energy sources. At the same time, we need to invest for the energy transition. Massive investment in infrastructure is needed. And companies, if they have learned something from these crises, is that they need to build for resilience after having built for efficiency over decades. So this has an impact. It has an impact on public debt. It's going to have an impact on corporate margins to try to address the supply chain disruptions that have happened. And as you will hear from my colleagues, inflation is going to be one of the consequences of those elements, whether prices are going up due to energy prices, commodity prices, food, metals, or again, the adaptation of business models to a more resilient business model, which will be by definition less cost effective. And in turn, that leads to tighter monetary policies. How long? How high? This is what Patrick and Luca will try to address later. So a challenging time for markets, where also we've seen, a sector rotation out of growth equities into value stocks, higher volatility, which should be an opportunity for active managers, but it's still challenging to manage. So in that context, at Pictet Asset Management, we try to stay focused on our strategic capabilities, which you can see here on the left, that can be an answer or solution to the current market environment. If you think about multi-asset, the ability to be nimble enough to navigate the current volatility is important. If multi-asset has a high equity component, it can be a good hedge against inflation. You can think of emerging markets, extremely low valuations at the moment, whether you look at debt, equities, forex. The question is when is it at a level where you need to enter? It can be a commodity play as well. Thematic equities, traditionally a big franchise for us, is having headwinds. As I said, there is a rotation from growth to value, and that affects over the short term our thematic equity franchise. Alternatives can be interesting, especially market neutral alternatives that are immune from the beta of the market. And last but not least, our capabilities in domestic asset classes, Swiss equities and Swiss bonds. But at the same time, we try also to work to provide innovative solutions for our clients. And I have listed here a few projects on which we are working and that will see the light of the day this year. Positive Change, it's an equity strategy, a global equity strategy that tries to invest in companies that are transitioning. And through constructive engagements with those issuers, we try to benefit from the re-rating of those companies as they transition. We are also, in the next few weeks, going to come up with one of the first funds in Europe that invest in sovereign bonds that are aligned with the climate objectives. One of the first, I think the first Article 9 sovereign bond fund in Europe. We are also working on a regenerative economy equity strategy that looks at both the circular economy and biodiversity loss. We're building our private debt franchise. I've talked about that in November. We have now hired, and he has joined us a couple of months ago, our new head of private debt, and we'll bring that first strategy to the market later this year. It's going to be a European direct lending strategy, which, again, a strong focus on sustainability. And last but not least, we are currently launching our second direct real estate strategy, a European Core Plus strategy, where the plus, again, is linked to transformation towards more sustainable buildings. So, trying to manage, the focus on our strategic axes, as well as bringing innovative solutions for our clients. So let me now talk a bit about sustainability at Pictet. You may remember that slide from the last time. Just perhaps, to tell you again why we're doing it. We're not doing this only because it's the right thing to do. We're not only doing this because without a well-functioning planet, we're not going to have a well-functioning economy. We're doing this because as active manager, it is our duty, our fiduciary duty, to try to take into account every factor that can have an impact, a material impact on the price of financial assets. And today,
it is very difficult to argue that environmental, social, or governance factors do not have an impact on financial assets. So that's why we're doing it. And when we do it, we need to be consistent throughout the organization. What do we do as Pictet as a firm, and what do we do as an investor on behalf of our clients? And if you look at, the first pillar, it has, 5 different levers that we can look at. One, how we manage our balance sheets, because these is our assets, so we can control them. Second, how do we engage with our employees to foster better, responsible behaviors? What is our direct environmental impact, and what can we do to reduce that impact? You can think of travel as one obvious dimension. What do we do in terms of with our foundation, our philanthropic foundation? And last but not least, what do we do in terms of advocacy and partnership? And here you can think about the Prix Pictet as one example, which is running now for 15 years, trying to raise awareness to the public in terms of environmental sustainability. We're also looking at different parts of the organization. What do we do in private equity co-investments? What do we do in credit that we give to our clients? To make sure that what do we do with our pension fund? To make sure that what our right hand says, our left hand does as well. So Pictet as an investor, it's also very important because this is where we have the leverage of the asset we manage on your behalf. This is where, as a responsible investor, we can have the biggest impact. So it's very important for us that throughout all our strategies, we integrate systematically the analysis of non-financial factors. It is very important, as I showed before, that we continue to provide solutions to our clients that are tilted towards accelerating the transition towards a more responsible economy. It's very important that we are active managers. And active managers means active owners. And I will come back to that. It's about engagement. It's about voting. It's about disclosure to clients on those metrics, and research and thought leadership. So perhaps, one of the last slide before I conclude, 3 things that happened since we last met in November. The first one is that we have committed to the Net Zero Asset Manager Initiative. And at the same time, we have committed to the Science-Based Targets Initiative. The SBTI initiative aims at giving asset managers a framework, a methodology, and publish a climate action plan with interim targets for 2025, 2030, and 2040 in terms of how, again, as a firm, as an investor, we're going to get to net zero by 2050. So by the second half of this year, we will publish that plan, probably around October, once it's validated by SBTI, and obviously we'll share that with you. So it's becoming very concrete. 2050, most of us are not going to be there anymore. 2025, we can have an impact. At the same time, we are putting the final touches on our climate investment principles. And that's a paper, an investment-led paper that aims at doing 3 things. First, identify how climate change affects the price of financial assets. Because again, as an investor, that's what's important. Second, how do we need to integrate climate-related risk, you can think of physical risk, transition risk, in our investment decision process? And last but not least, how Pictet and Pictet Asset Management can have an impact in accelerating the transition. So this will be published probably in the beginning of the third quarter, and we'll share it with you because this will be actually integrated in every strategy that we run on behalf of our clients, whether we're talking about multi-assets, whether we're talking about sovereign bonds, whether we're talking about credit or equities. The third element I'd like to talk about is engagement. I talked about active ownership. Being an active manager is not just buying and selling securities anymore. It's not just about voting systematically to general assemblies. It's also about constructively engaging with the issuers we invest in. Now, theoretically, we can engage with every company we hold on any topic, but that's completely unrealistic. The amount of resources you would need and the impact you would have would be completely diluted. So we need to focus. So we have identified 3 axes on which we'd like to direct our engagement. The first one is where we believe, as Pictet, as a group, and as Pictet Asset Management, we have credibility in engaging with the issuers. In which topic are they going to actually listen to us because we have expertise? And where do we have substance? Where do we have a size that is actually meaningful to engage with those?
And here you see the themes that we're gonna focus on. It is climate, it is water, it is nutrition, and it is long-termism. And that should come without a surprise that it corresponds with large investment expertise that we have, a large proportion of the assets that we manage, or areas that are actually very close to the way we are organized. You can think of long-termism not being listed, being a private partnership. It's also very much aligned with the goals of our foundation, our philanthropic foundation, which has identified water and nutrition as its main axes. The second axis of engagement is systematically engage with companies that have had controversies, 4 or 5 according to Sustainalytics, to make sure that they manage out of those controversies with appropriate mitigating measures. And last but not least, we invest in controversial sectors, in high-risk sectors, we have an obligation to engage with those issuers to make sure they have a time-bound plan to transition out, failing to which we can divest. So in the world, and especially in the institutional world, the mutual fund world is a bit different because it's binary, it's a one-size-fits-all situation. In the institutional world, if issuers are transitioning, we are much better proponents of constructive engagement than exclusion, which is a bit like throwing your garbage bin in your neighbor's lawn. But provided transition is something these issuers want and something that they actually do. So to conclude, just a few words about our priorities. Again, our priority first and foremost is about performance. This is why you entrust us with a portion of your clients' assets. Volatility is an opportunity for active managers. It's going to be tested. It is being tested as we speak. Private assets is a key component of our group strategy, whether it lies within Pictet Asset Management or our alternative division in terms of private equity and direct real estate capabilities, and we'll continue to invest there. Our responsible initiative is absolutely critical for the group and will continue to move forwards at a sustained pace because the goalpost is also moving. And last but not least, I think it is in these times of crisis that business models are tested, and being able to rely solidly on very strong capital ratios, very strong solvency ratios, being a private partnership, is allowing us to manage those crises with the right level of serenity. So thank you very much, and now let me hand over to Viviane. Thank you very much, Laurent, for sharing some insights into the Pictet Group and talking about sustainability at Pictet and at Pictet Asset Management. We will now go back to the geopolitical dimension of our seminar, and I will switch back to German. Am 19. September 2017 nahm Doris Leuthard, damals im Amt der Bundespräsidentin, an der jährlichen Debatte der UNO-Generalversammlung in New York teil. Damals standen die Klimaerwärmung, die Flüchtlingskrise und die nukleare Bedrohung Nordkoreas im Fokus, und Doris Leuthard appellierte für einen kollektiven Effort der Vereinten Nationen im Umgang mit diesen schwierigen Themen. Heute, rund 5 Jahre später, sind mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine, mit der latenten nuklearen Bedrohung durch Russland und mit der akuten Energiekrise die gleichen Themen aktueller denn je. Es war uns wichtig, eine geopolitische Dimension in unser Seminar einfließen zu lassen und die Möglichkeit zu haben, dies mit einer Vertreterin der Schweizer Diplomatie und Wirtschaft umsetzen zu können, ist natürlich einmalig. Ich freue mich sehr, Doris Leuthard heute an unserem Seminar begrüßen zu dürfen. Von 2006 bis 2018 war Doris Leuthard als Bundesrätin tätig. Sie war Vorsteherin des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements und leitete danach das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation.
Doris Leuthard verkörpert die Grundwerte der Schweiz, der Demokratie und engagiert sich heute als Verwaltungsrätin und als Stiftungsrätin für Schweizer Unternehmen. Und ich freue mich sehr, Sie, Doris Leuthard, heute bei uns auf der Bühne zu begrüßen und über die aktuelle Weltlage und die Geopolitik zu diskutieren. Danke vielmals. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch meinerseits, grüezi miteinander. Frau Sorg hat es schon einleitend gesagt, die geopolitische Situation ist sehr komplex. Und sie war es schon vor dem Krieg mit der Ukraine. Sie erinnern sich, seit längerem haben wir diesen Konflikt zwischen den USA und China. Jetzt haben wir den Krieg vor unserer Haustür in Europa. Die Corona-Krise ist noch nicht bewältigt. Aktuell haben wir in China alleine 400 Millionen Menschen im Lockdown. Das heißt, wir werden dann in ein paar Monaten dann die Lieferkettenprobleme, die Lieferfähigkeit auch bei uns zunehmend feststellen. Wir haben die Ressourcenverknappung, Preissteigerungen, Inflation, drohende Rezession und Stagflation. Extrem komplexe Themen, die jedes Management belasten und die es auch nicht einfach machen, die Lage zu beurteilen, wie sich das entwickeln wird. Ich kann auch nicht wahrsagen, ich kann nur ein bisschen aus der Historie versuchen, etwas herzuleiten, immer im Bewusstsein, dass wir alle nicht wissen, wie dieser Krieg ausgeht. Wird es ein Sieg Russlands werden? Aber was wäre das für ein Sieg? Heißt es Erfolg für die Ukraine? Was für ein Erfolg? Gibt es einen Friedensvertrag? Zu welchem Preis? Gibt es eine Ausdehnung der ganzen Situation in andere Länder, allenfalls sogar mit nuklearem Einsatz? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, je länger dieser Krieg andauert, werden die Kosten zunehmen und werden auch die Flüchtlingsströme zunehmen und alle damit verwandten Probleme im ökonomischen Bereich. Die Welt wird zweifellos eine andere sein, als wir sie kannten bisher. Es wird geopolitisch große Verwerfungen geben, insbesondere natürlich für uns in Europa. Und es ist klar, dass dieser Krieg zusätzliche Bremsspuren in der Konjunktur hinterlassen wird. Sie kennen die neuesten Anpassungen des IWF, die voraussagen für die Schweiz etwa 2,9%, für die Eurozone 2,8% Wachstum. Und die Ungewissheit, das wissen wir alle aus letzten Krisen, die macht die ganze Situation für Unternehmen, für Investoren, für auch politisch verantwortliche Gremien umso schwieriger. Das letzte Mal, als ich Herrn Putin persönlich traf, das war auch 2017, als Xi Jinping seine berühmte Seidenstraßeninitiative präsentierte und dazu 30 Staatspräsidenten einlud. Herr Putin war der letzte Redner. Er musste zuhören, wie die Chinesen notabene allen ehemals kommunistischen Staaten das Gelbe vom Ei versprach, viele Investitionen. Und alle applaudierten und damals schon einmal mehr sah man, wie Putin gekränkt war, Miene zum guten Spiel machte, aber er war damals schon Juniorpartner der Chinesen. Vielleicht haben wir schon vorher und schon damals unterschätzt, wie Herr Putin reagieren wird, wie er seine Ideen umsetzen wird. Auf jeden Fall haben wir seine Brutalität unterschätzt. Was als erstes also enden wird, sind unsere bilateralen Beziehungen zu Russland. Die werden sich massiv ändern. Wir haben kein Vertrauen mehr. Die diversen schweren Verletzungen, insbesondere des internationalen und humanitären Völkerrechts, sind inakzeptabel und erlauben es auch nicht, so einfach wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen.
Diplomatische Beziehungen brauchen ein Grundverständnis, eine Grundbereitschaft, miteinander zu reden und einander nicht anzulügen. Das wird bei den Russen auf lange Zeit gestört bleiben. Wir als Schweiz versuchen immer relativ schnell den Dialog wieder aufzunehmen, was auch richtig ist, weil schlussendlich führt über den Dialog nichts anderes, es gibt keine anderen Lösungen, selbst wenn es schwerfällt, selbst wenn man nicht weiß, was stimmt, was fake ist und auf was man sich verlassen kann. Aber eines ist klar, die Russen werden auf lange Zeit ein Feindbild bleiben für alle westlichen Demokratien und insbesondere natürlich für die Europäische Union und die USA. Unsere Neutralität hilft uns da wenig. Und deshalb wird auf lange Zeit, denke ich, auch wirtschaftlich gesehen die Situation mit Russland schwierig bleiben. Viele Unternehmen sahen sich schon gezwungen, zu deinvestieren, Produktionsstätten lahmzulegen, sich zurückzuziehen aus Angst vor Sanktionen bis hin zu strafrechtlichen Drohungen und Verstaatlichung der Unternehmen. Auch das werden wir nicht dieses Jahr, sondern dann nächstes Jahr im Rahmen der Bilanzabschlüsse natürlich auch mitbekommen und erkennen, obwohl wir alle wissen, dass Russland für die Schweiz nicht ein riesiger wirtschaftlicher Partner ist. Also das gilt es sicher entsprechend wieder zu relativieren. Aber bis eine Basis da ist für Neuinvestitionen, für Geschäftstätigkeit an sich mit Russland, wird das schwierig werden. Sie haben sicher schon gehört heute Morgen, die Europäische Kommission wird neue Sanktionen aufsetzen und jetzt auch mit einem Ölembargo reagieren. Das wird natürlich nochmals einschneidend sein und ich komme darauf zurück, dann auf all diese Sanktionen wird Unternehmen und Staaten nochmals fordern, die Erdölabhängigkeit zu reduzieren und zu ersetzen. Russland war schon länger geopolitisch, ich würde nicht sagen isoliert, aber in einer schwierigen Situation. Sie erinnern sich wahrscheinlich, nach dem Überfall auf die Krim 2015 haben sich die G8 zu G7 verändert, weil man schon damals sagte, wir können nicht mit Russland zusammenarbeiten, zusammensitzen und sogar über sicherheitspolitische Fragen diskutieren, wenn gleichzeitig völkerrechtswidrig die Krim eingenommen wird. Man hatte lange Hoffnung mit der Integration der Russen in die G8, dass Reformen vorgenommen werden, eine Modernisierung auch der Wirtschaft und diese versuchen, sie hinzubewegen, einzubeziehen bei den wichtigsten Industrienationen, die sind eigentlich gescheitert. Man versuchte, sie politisch und zivilgesellschaftlich in Entscheidungsprozesse einzubinden und das ist alles nicht von Erfolg verschönt gewesen. Der Zerfall der Sowjetunion 1991 wirkt deshalb bis heute nach und es wird spannend sein, in den nächsten Monaten zu schauen, wie sich die ehemaligen Mitgliedstaaten weiter entweder abnabeln oder noch näher an die Brust des Kreml zurückweichen werden. Das ist noch nicht so klar. Schauen Sie auch gut auf Weißrussland. Man hört dort, dass Lukaschenko ist zwar sehr geschützt von Putin, aber in der Bevölkerung, und die haben eine starke Opposition nach wie vor, und auch das Militär ist dort nicht sehr Putin-freundlich. Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, was geschieht mit den Weißrussen. Wohin bewegen sich die? Und wenn dort ein Dammbruch erfolgen würde, dann würde ich dann nicht meine Hand ins Feuer legen, dass auch andere ehemalige Gussstaaten diesen Weg beschreiten werden. Klar ist, die Situation dort bleibt sehr angespannt und es wird wirtschaftlich schwierig sein, mit all diesen Staaten einigermaßen einen Handel aufrecht zu haben. Kommen wir zu den Chinesen. Habe ich schon gesagt, die Chinesen haben ja mit den USA seit längerem
ihren Handelsstreit. Und die Chinesen sind ja jetzt auch in dieser Situation als Freunde Russlands nicht so klar positioniert, aber schon mehr natürlich zu ihren kommunistischen Freunden. Sie stecken aber in der Zwickmühle. Einerseits befindet es sich mit Russland in der Beurteilung des Westens und ihrer Sicht auf die Welt, wo sie ja nach wie vor auch eine Vormachtstellung anstreben. Kommunismus und harte zentrale Regierung gegen Kapitalismus und mehr demokratische Systeme. Andererseits ist es wirtschaftlich auf den Handel mit Europa und den USA angewiesen und deshalb wird Präsident Xi zweifellos sehr, sehr genau beobachten, wie sich die ganze Situation entwickelt. Er wird sicher auch realisiert haben, wie geschlossen der Westen auf den Krieg reagiert hat und dass das eigentlich zu einer verstärkten Zusammenarbeit, verstärkten Kooperation, einem verstärkten Verständnis nicht nur bei der NATO, sondern auch jetzt bei allen Sanktionen und beim Verständnis geführt hat. Das wird ihn sicher beeindrucken, da bin ich überzeugt, und wird relevant sein für unsere künftigen Beziehungen mit China. China natürlich wirtschaftlich in einer komplett anderen Liga als die Russen und sie werden auch in ein paar Jahren fast jede Statistik anführen, die es gibt auf der Welt. Wir können uns deshalb gar nicht leisten, mit China in zu große Konflikte einzutreten. Für die Schweiz war es immer klar, dass wir diversifiziert unterwegs sind, dass wir auch mit den Chinesen versuchen, natürlich mit dem Freihandelsabkommen gute Konditionen für die Wirtschaft zu haben, auf der anderen Seite aber auch immer wieder mit dem Menschenrechtsdialog den Finger auf wunde Punkte legen. Sei dahingestellt, wie das die Chinesen beeindruckt, aber es ist die einzige Möglichkeit, eben auch die internationalen Verpflichtungen, westliche Werte dort aufzuzeigen. Was tun wir aber bei einem Angriff Chinas auf Taiwan? Ist ja nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem stattfindet. Die Reaktionen mit den Repressalien gegen Hongkong haben stattgefunden und wir waren alle relativ machtlos. Wenn das zunimmt, auch die Positionierung im südchinesischen Meer, man sieht dort immer mehr Kriegsschiffe, man sieht dort auch zum Beispiel Eindringen in Fischereirechte von Indonesien etc. Das wird auch zu beobachten sein und wird für uns im Westen eine ganz schwierige Situation. Wir müssen auch damit rechnen natürlich, dass die Chinesen einen Teil der sanktionierten Geschäfte übernehmen werden, bis hin auch im Energiebereich. Das wird nicht so schnell gehen, aber hier muss man auch wachsam sein. Und für mich wäre das verheerendste Szenario, dass wir immer mehr Osten gegen Westen haben und dadurch eine Spaltung der Welt in Kauf nehmen. Auch hier vielleicht nochmals ein Blick zurück in der Historie. Die Chinesen, das wissen wir, haben seit langem natürlich große Subventionen für Rohstoffe, für Unternehmen in ihrem Portfolio. Sie haben direkte finanzielle Unterstützung für Unternehmen. Das hat schon lange zu Wettbewerbsverzerrungen geführt und die Amerikaner stören sich auch seit langem daran. Unter Präsident Trump, erinnern Sie sich, gab es dann eine Eskalation und die Amerikaner haben zum Beispiel auf dem Stahl Zölle erhoben, respektive erhöht auf 20% und auf Aluminium 10%. Das wiederum traf dann auch die Europäer. Man hat eben auch reagiert mit erhöhten Zöllen beim Import von amerikanischen Rohstoffen und so hat sich das nach oben getrieben und die ganze Situation verschärft. Früher, respektive in geordneten Zeiten, hätte das keinen Erfolg gehabt, weil wir hatten die WTO, die Welthandelsorganisation, mit ihren Instrumenten. Früher hätte sich die EU sofort an den Streitbeilegungsmechanismus gewendet
Und die WTO hätte versucht, präventiv schon tätig zu werden, respektive ein Land in Verfahren, das hat man immer versucht zu vermeiden. Aber leider haben die Amerikaner, auch unter Präsident Trump, den Streitbeilegungsmechanismus der WTO blockiert und seither ist dieses Instrument praktisch tot. Es bleibt also eigentlich dann nur eben Handelskriege, nationale Maßnahmen, die wehtun. Und das ist ein Problem im ganzen Handelsbereich, diese Konflikte über eigentlich dann staatliche Maßnahmen statt über den Markt, die verzerren den Wettbewerb noch mehr und die belasten entsprechend natürlich auch dann jedes Unternehmen, das beim Import-Export immer auch schauen muss, welche Zölle da neu anfallen und welche Handelsbarrieren stattfinden. Die EU und die USA haben sich zwar jetzt verständigt, man wird versuchen, diese Zollsituation zu bereinigen bis in gut 1,5, 2 Jahren. Was für eine Lösung es dann da geben wird, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber das ist etwas, das vor dem Krieg schon da war und das sich jetzt natürlich noch akzentuieren wird. In dieser Situation mit zusätzlichen Sanktionen wird es sehr schwierig sein, dass man die wieder aufgibt, respektive auch politisch ist das dann für Regierungen so, dass man natürlich Muskeln zeigen will und nicht unbedingt wieder auf ein regelbasiertes System zurückweicht. Und das ist für die Schweiz, meine Damen und Herren, das Schlimmste, was uns passieren kann. Die Schweiz als mittlere Volkswirtschaft hatte Erfolg durch die ganze Globalisierung, weil wir vertrauen auf regelbasierte Systeme. Wir glauben daran, dass die WTO oder Abkommen, die man miteinander schließt, dass das verhält, dass Regeln eingehalten werden, überwacht werden, dass man sanktionieren kann. Wenn das multilaterale System immer schwächer wird, wenn man sich nicht mehr auf regelbasierte Systeme verlassen kann, wenn das Recht nicht mehr durchgesetzt werden kann, dann ist das für kleine Länder extrem schwierig. Dann haben wir den Shift hin zu einem Recht des Stärkeren, Recht der Blöcke, Recht der Muskeln und nicht Recht der Rechtsordnungen. Rules of Law, Fair Competition sind so Stichworte. Das hat schon stattgefunden vor dem Krieg und wird sich jetzt noch akzentuieren und ist ganz, ganz schwierig. Die UNO mit ihren Institutionen sind leider Gottes schwächer geworden im Laufe der Jahre. Die OECD war immer eigentlich ein Gremium der Industrieländer, hat sehr gute Analysen, aber keine Mechanismen, um Streite beizulegen oder regelbasiert sich durchsetzen zu können. Also bleiben eigentlich dann höchstens noch bilaterale Verträge oder die Blöcke untereinander verständigen sich. Für die Schweiz deshalb eine sehr schwierige Situation. Und in diesem Umfeld, meine Damen und Herren, wenn wir hingehen immer mehr zu einer bipolaren Welt, braucht es auch ein starkes Europa. Es ist und bleibt unser wichtigster Handelspartner. Und die EU, das war ja jetzt spannend auch mitzukriegen, hat sich durch den Krieg nochmals harmonisiert. Sie erinnern sich vielleicht, im Februar gab es diesen Chips Act. Man hat während der Corona-Situation festgestellt, meine Güte, die ganze Chipsproduktion ist außerhalb Europas. Sie brauchen fast in jedem Gerät heute Chips. Die Autoindustrie leidet, kann nicht ausliefern etc. Man ist total abhängig geworden. Und jetzt hat diese EU, die Kommission, unterstützt vom Parlament im Februar entschieden, Chips Act, wir bauen in Europa so ein Werk. Strategisch richtig, aber es ist die Politik, die das entschieden hat, nicht die Privatwirtschaft. Das heißt, die Politik hat eingegriffen, geopolitisch gesteuert in die Privatwirtschaft, in den Handel. Und das sind schon Entwicklungen, die ziemlich überraschend sind, schwierig sind, aber die zeigen, die EU hat ihre Situation erkannt und versucht jetzt überall wieder Oberhand zu gewinnen, sich besser zu positionieren und Abhängigkeiten zu reduzieren.
Und Sie nehmen das jetzt im Energiebereich. Ich nehme an, es wird dann auch bei den Metallen noch passieren. Nahrungsmittel ist nicht so verletzlich wie andere Bereiche, aber überall dort wird es jetzt eigentlich geopolitisch motivierte Entscheidungen geben von den politischen Gremien und weniger wirtschaftsgetrieben. Für uns als Schweiz ist es eigentlich gut, wenn die EU hier zwischen den beiden Blöcken ihre Wirtschaftsmacht und politische Macht ausspielt und sich verstärkt, auch wieder um ihre eigenen Interessen kümmert. Gleichzeitig aber haben wir hier natürlich eine Verletzlichkeit, weil wir zwar sehr viele bilaterale Abkommen haben, aber Sie wissen, dieses Rahmenabkommen für den Binnenmarktzugang, das ist letztes Jahr gescheitert. Also in dieser Situation, wo wir innerhalb der EU ein Zusammengehen haben, haben wir mehr Spannungen, mehr Differenzen mit der Europäischen Union. Und das gleichzeitig in einer Situation, wo die Blockbildung stattfindet und wo alle aufgezeigten Probleme bestehen. Ist für ein kleines Land ziemlich gefährlich. Ich habe seinerzeit ja das Stromabkommen ausgehandelt, das immer noch in den Schubladen irgendwo fristet. Das wäre Marktzugang zur Energie gewesen im europäischen Binnenmarkt. Das hat die EU auch letztes Jahr entschieden. Untereinander in Mangellagen von Strom hilft man sich aus, selbstverständlich. Das ist dann schon 70% der Produktion, die dort gebunden ist. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, würde man Drittstaaten beteiligen, Drittstaaten wie die Schweiz. Aber natürlich ist das dann zu anderen Bedingungen und vor allem zu höheren Preisen. Und Sie sind nicht sicher, oder? Sie sind dann im zweiten, dritten Kreis. Das rächt sich jetzt auch. Aber ist nur möglich, wenn man eben zu den Binnenmarktabkommen auch miteinander eine Lösung findet. Meines Erachtens muss hier der Bundesrat deshalb relativ schnell eine Lösung finden, damit wir in allen Bereichen, wo wir zu diesem Binnenmarkt gehören, halt dieselben Spielregeln akzeptieren und dann in weiteren Bereichen hier unsere Kräfte vereinen. Weil ich glaube, hier kommen wir nicht darum, um eben auch an diesem Europa teilzunehmen und uns mit unseren Interessen hier zu verstärken. Meine Damen und Herren, wenn man die ganzen Konsequenzen anschaut, glaube ich, man kann im Moment mehrere Fazits ziehen und ich versuche dies kurz noch zu umreißen. Das erste ist die Demokratie. Wir haben die weltpolitische Lage und auch die Situation der Systeme, wie sie sich entwickeln und etablieren. Und die Demokratien weltweit sind unter Druck. Sie sind in eine Minderheit geraten. Das heißt, wir müssen Demokratien und ihre Werte noch besser vertreten, verbreiten und unterstützen. Es ist das Staatsmodell nach wie vor das Überlegenste, das Menschen ernst nimmt, Rechte der Menschen, ihre Freiheiten respektiert, eine überlegene Regierungsform, aber es ist nicht selbstverständlich, dass diese demokratischen Systeme auch Unterstützung finden und gelebt werden. Zweitens, Reformen bei den multilateralen Institutionen, voran bei der UNO mit dem Sicherheitsrat und der WTO, scheinen mir wirklich dringend. Man versucht seit Jahren, den Sicherheitsrat mit seinem Veto zu reformieren, weil er wäre wichtig, aber er hat sich selber eigentlich abgeschafft, indem dort diskutiert wird. Aber wenn Entscheide gefällt werden, jemand erhebt das Veto, haben sie kein Resultat, man kann nichts durchsetzen. Und das ist sehr schwierig geworden, gerade in Situationen, wo es eben zunehmend Konflikte bis hin zu Kriegen gibt. Will man internationale Zusammenarbeit beachten, dann muss man eigentlich die universellen Grundrechte stärken, man muss auf sie vertrauen können.
Und die UNO-Gremien sind gleichzeitig eigentlich die einzigen Gremien, wo sie Russland, andere schwierige Staaten weiterhin einbinden können, einbinden müssen, weil das muss getragen sein vom Gedanken, wir sind eine Welt, eine Menschheit und versuchen miteinander globale Probleme zu lösen, zu besprechen, selbst wenn wir völlig unterschiedliche Konzepte haben. Das internationale Völkerrecht ist nicht verhandelbar, es muss stärker beachtet und durchgesetzt werden und da gibt es zur UNO und ihren Gremien keine Alternative. Dritter Bereich Sicherheit. Die NATO wird zweifellos gestärkt aus dieser Situation hervorgehen und wir sehen jetzt auch bis hin zu in unser Land, dass der Ruf nach verstärkten Ausgaben im Bereich Sicherheit groß ist und ich finde es auch richtig. Wenn man wir würden alle gerne in einer friedlichen Welt leben, leider ist sie seit langem nicht sehr friedlich. Und wenn man in Konflikten den Dialog sucht, ist das die beste Lösung. Wenn er nicht funktioniert, respektive militärische Instrumente angewendet werden, da haben sie nur die Möglichkeit, auf Augenhöhe ernst genommen zu werden, wenn sie eben auch ein militärisches Arsenal haben. Auch für uns in der Schweiz stellen sich hier schwierige Fragen mit der Neutralität, schwierige Fragen mit dem Export von Kriegsmaterial, aber die Sicherheit zu garantieren und einigermaßen hier auch über effiziente Rüstungsgüter zu verfügen, scheint mir richtig zu sein. Vierter Bereich, die Abhängigkeiten. Corona und der Krieg haben vielen Unternehmen gezeigt, dass die Beschaffung von gewissen Rohstoffen, Materialien nicht mehr einfach ist. Und wenn man beschaffen kann, bis die Ware hier ist, dauert es Monate. Und das hat natürlich einen Impact auf Wachstum, auf Margen etc. Die Abhängigkeiten zu reduzieren ist deshalb extrem wichtig, gerade auch für rohstoffarme Länder wie die Schweiz. Ich bin nicht der Meinung, dass der Krieg das Ende der Globalisierung ist, wie gewisse meinen. Ich glaube, eine internationale Arbeitsteilung macht nach wie vor Sinn und Unternehmen werden immer die Vorteile von unterschiedlichen Kosten weiter nutzen. Wir haben aber erkannt, dass der günstigere Preis nicht immer die beste Lösung ist. Gerade im Bereich Energie bezahlen das derzeit Länder wie Deutschland mit sehr teuren Konsequenzen für die Bevölkerung und ihre Wirtschaft. Man hätte schon lange LNG-Terminals bauen können. Man hätte schon lange andere Gaspipelines in den europäischen Raum führen können. Ich habe hier viele Geschichten und es gibt sehr viel auch eben halt hausgemachte Probleme, protektionistische Probleme, die jetzt aufpoppen und die viel Geld kosten. Frankreich hat jahrelang eine Gaspipeline von Algerien via Spanien verhindert, weil ja, sie wollten ihren Strom verkaufen etc. Und das sind jetzt alles, ist Nachholbedarf und wenn man, das wissen Sie alle, wenn man in einer Krise mit Zeitdruck reagieren und investieren muss, dann ist das immer teurer, als wenn Sie das planen und über längere Zeit organisieren können. Das mag die Situation jetzt, dass die Erneuerbaren gestärkt werden, dass man versucht, von Öl und Gas wegzukommen, mag gut sein für die Klimapolitik, aber es ist viel teurer als in einer geordneten Planung. Und ja, Sie sehen es nur schon am kleinen Schweizer Markt für Wärmepumpen. Sie können die Dinger gar nicht beschaffen in kurzer Frist, das überfordert die Produktion. Bleibt ein großes Thema. Vor dem Krieg drohte bereits eine Inflation. Sie hören das natürlich dann von den Experten von Pictet noch viel genauer. Die Lage hat sich verschärft. Eine Teuerung von über 5% ist realistisch. Sie wird auch noch zunehmen. Hier, denke ich, ist die Schweiz relativ gut aufgestellt. Einerseits, weil wir natürlich schon hohe Preise haben für Nahrungsmittel etc.,
Wir haben im Moment den Agrarschutz, der uns hilft, weil wir dadurch mindestens 60% selber produzieren. Das hilft im Moment und im nächsten Jahr. Wir haben eine tiefe Schuldsituation und wir haben, trotzdem wir energiemäßig stark importabhängig sind, haben wir durch die Diversifizierung und den hohen Anteil erneuerbarer Energie im Strombereich eine recht gute Ausgangslage. Die E-Mobilität hatte schon jetzt die letzten 3-4 Jahre einen großen Boom. Die hilft uns auch im Bereich Energie, im Bereich Mobilität weiterhin unsere Situation zu verbessern. Aber es ist natürlich ein großer Ausgabenbereich für Industrien, die mit Gas arbeiten müssen, wo es schlichtweg auch keine Alternativen gibt. Also die Preissteigerungen hier werden anfallen und werden auch nicht so schnell dann wieder nach unten zeigen. Unsere Nachbarn sind zweifellos mehr betroffen von der Inflation und Sie wissen alle, wenn natürlich die Haushalte mehr Kosten haben, dann ist das dann schwierig für den Binnenkonsum, der darunter leiden wird. Auch hier, denke ich, ist das bei uns ein bisschen einfacher, weil der Binnenkonsum durch die moderateren Preisanpassungen sicher auch ein bisschen zurückgeht, aber meines Erachtens sicher nicht so stark, sodass das Wirtschaftswachstum bei uns im Vergleich auch gedämpft wird, aber denke ich weniger als in Europa, wo ja eine Stagflation droht. Meine Damen und Herren, schlussendlich denke ich, werden wir in den nächsten 2 Jahren schauen müssen, dass der Ruf nach permanenten Lohnforderungen nicht überall 1:1 übernommen wird. Die hohen Preise sind nicht von dauerhafter Natur. Und wenn jetzt Unternehmen überall sofort die Löhne anpassen, auch wenn ich das jedem gönne und die Gründe dahinter sehe, das wäre gefährlich. Es kostet jedes Unternehmen sehr viel. In der Schweiz mit den hohen Löhnen macht das dann auf den EBIT schnell eine große Zahl aus. Hier mahne ich zur Vorsicht. Man kann andere Instrumente benutzen, um die Mitarbeiter zu belohnen für ihre Leistungen oder zu reagieren. Aber hier bin ich keine Freundin von Subventionen oder staatlichen Preisergänzungen, wie ich auch diese Lohnanpassungen in der Höhe der Teuerung völlig schwierig finde. Hier muss man schauen, dass man nicht zu sehr reagiert. Die Schweizer Unternehmen haben in jeder Krise bewiesen, dass sie durch ihre Flexibilität, gutes Kostenmanagement, gute Investitionstätigkeit und eben auch die Konzentration auf künftige Geschäftsfelder, sei das die Kreislaufwirtschaft, die Energie-, Wasser-, Nahrungsmittelproblematik, gut wirtschaften. Und deshalb bin ich trotz diesem schwierigen Umfeld eigentlich optimistisch für unser Land, dass wir weiterhin gut positioniert sind mit der Ausgangslage, dass wir aber weiter diversifizieren müssen, unsere Abhängigkeiten zu reduzieren haben, einen geordneten Weg mit der Europäischen Union finden müssen und im ganzen Bereich unserer Tätigkeit wird Effizienz in den nächsten Jahren ein wichtiges Stichwort bleiben. Deshalb die Taktik von Pictet hier bei Nahrung, Energie, Wasser, Kreislaufwirtschaft einzusteigen, scheint mir deshalb ganz im Sinne auch der großen Trends zu sein. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Doris Leuthard. Danke vielmals für den spannenden und sehr breiten, informativen Einblick in die geopolitische Lage. Wir haben reges Interesse, sehe ich, vom Publikum. Wir haben einige Fragen bereits zugeschickt bekommen. Vielleicht, bevor ich das iPad benutze, gibt es live gerade jemand, der auf das Mikrofon zugreifen möchte für eine Frage an Doris Leuthard? Oder bleiben Sie lieber anonym im iPad? Das ist auch bestens. Ich gebe Ihnen noch etwas Zeit. Doris Leuthard, Sie haben die Energiethematik aufgegriffen. Das Publikum möchte gerne wissen, wie Sie die Situation sehen. Sie waren damals
Als Bundesrätin haben Sie die Energiewende eingeleitet und den Atomausstieg. Nun ist natürlich die Frage, welche Rolle das russische Gas damals spielte und ob vielleicht dieser Masterplan bei der Energiewende heute in Gefahr ist. Die Situation ist etwas anderes. Wie schätzen Sie das ein? Nein, sie ist nicht für die Schweiz nicht sehr anders, weil Gas war im ganzen Energiemix, ist seit Jahren relativ stabil, immer so zwischen 11, 13 und 15% vom ganzen Energiemix. Gas haben wir in gewissen Industrieteilen, das ist nichts Neues, und wir haben auch bei gewissen Städten für Wärme und auch Stromproduktion arbeitet man mit den Gasnetzen. Also das ist keine neue Situation, und deshalb hat die Schweiz auch, also ein Schweizer Unternehmen, unterstützt durch den Bund die TAP-Pipeline. Das kommt von Aserbaidschan über Griechenland, Albanien nach Italien lanciert. Die ist seit 2020 operativ tätig. Also wir haben geografisch von den Russen diversifiziert. Dass immer noch 50% russischer Herkunft respektive über Deutschland ist, hat allein mit dem Preis zu tun. Weil wenn Sie eben Gas aus Algerien oder von Aserbaidschan oder von den Norwegern importieren, ist das in der Regel ein bisschen teurer. Das ist eben immer am Schluss, das ist auch das Problem der Deutschen, es war immer günstiger, russisches Gas. Und deshalb hat man dann nicht andersweitig investiert. Aber Gas ist nicht das Problem der Schweiz. Natürlich werden wir, wenn Deutschland weniger Gas bekommt, dann wird das auch auf die Schweiz Konsequenzen haben für die Preise. Aber die Beschaffung wird für uns nicht groß problematisch sein. Wir haben auch noch die Landesversorgung, die ja im Energiebereich für 4 Monate Vorratshaltung hält. Also hier sind wir sicher weniger exponiert als andere. Und die Kernkraft, ich glaube, auch dieses Thema kann man wirklich schnell erledigen. Wir haben ja immer gesagt, wir haben keine fixen Abschaltdaten für unsere Kernkraftwerke. Die sollen so lange laufen wie sicher. Das hilft uns. Das sind amortisierte, doch sehr oft amortisierte Werke, auch wenn sie immer wieder investieren müssen in die Sicherheit. Aber neue bauen, wie jetzt gewisse fordern, das halte ich für komplett illusorisch. Sie haben ein Rahmenbewilligungsverfahren, das in der Regel 10 bis 15 Jahre dauert, je nach Einsprachen, und dann eine Bauzeit von weiteren 10 bis 15 Jahren. Okay. Und die Kosten, sie hatten in Europa in den letzten Jahren 2 Kernkraftwerke, Hinkley Point in UK. Dort hat der Staat den Betreibern Preisgarantien gegeben für 30 Jahre. Und in Finnland, wo ein Werk gebaut wurde, 5 Jahre Bauzeitverlängerung und Kosten von 14 Milliarden. Also das ist gar nicht mehr wettbewerbsfähig und für mich deshalb keine Lösung. Aber wir sollten profitieren von dem, was wir haben, solange es geht. Herzlichen Dank. Ich möchte nochmals ins Publikum fragen, vielleicht ist eine Anschlussfrage aufgetaucht oder sonst etwas zum Thema Energie. Natürlich auch online. Ich habe einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte im Zusammenhang mit Subventionen. Wir sehen ja, unsere Nachbarn, Deutschland greift heftig unter die Arme, auch als Privathaushalt profitiert man davon oder beim Autokauf. Wie sehen Sie das für die Schweiz? Sollten wir im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien vielleicht ebenfalls die Einzelperson, die Haushalte unterstützen? Oder wie könnte so etwas funktionieren? Ich bin kein Fan von solchen Subventionen. Wenn Sie Subventionen einführen, sind ja die in der Regel von einer gewissen Dauer, wenn nicht ewig. Und eine Krise wie jetzt kann ja nicht von Dauer sein. Also schon von daher finde ich es volkswirtschaftlich schwierig. Wir haben, wenn es für den Aufbau von erneuerbaren Energien geht, ja auf der Abgabe von Strom
finanzielle Mittel. Darüber kann man immer sprechen, ob man das beschleunigen will, das heißt, die Abgabe erhöhen will. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht gerade klug, das im jetzigen Moment zu machen. Und der Aufbau der Erneuerbaren funktioniert nicht so schlecht. Das Geld ist da, mehr hapert es an langen Verfahren und vielen Einsprachen. Also die Realisierung, selbst wenn man Investoren hat, ist das Problem und nicht unbedingt die staatliche Unterstützung. Bei uns ist der Strompreis, wenn Sie es vergleichen mit dem Ausland, auch für Haushalte meines Erachtens tragbar. In der Regel haben Sie auch Tarife für Gewerbe und Industrie, die günstiger sind. Das macht ja nicht der Staat, der hat nur eine gewisse Kontrolle, was auch richtig ist. Und deshalb denke ich nicht, dass wir hier einschreiten sollten, sondern ich denke, es gibt da andere Maßnahmen, wenn das länger andauert oder die Inflation wirklich schwierig wird, haben wir noch den Schweizer Franken, das hören Sie dann auch von den Experten, der hat ja auch einen Einfluss. Bei den Nahrungsmitteln geben die Haushalte unter 10% aus für Nahrungsmittel, also das finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig zu handeln. Also hier, finde ich, sind wir in einer, denke ich, insgesamt doch komfortableren Lage und ich würde das nicht tun, sondern diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, die über Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen in einer schwierigen Lage sind, selbstverständlich sind wir dort verantwortlich, aber nicht mit der Gießkanne, sondern dort, wo es nötig ist. Sehr gut, danke vielmals. Ich wechsle das Thema, Doris Leuthard, und zwar zum Thema Sanktionen. Sie haben es vorher angesprochen, im Europaparlament wird heute über das Ölembargo diskutiert. Wie sehen Sie die Rolle des Bundesrates im Umgang mit den Sanktionen? Sind Sie einverstanden, wie wir das an die Hand genommen haben, wie wir uns angeschlossen haben, oder wie schätzen Sie das ein? Die Schweiz hat eine Tradition, dass sie die UNO-Sanktionen sowieso 1:1 übernimmt. Und bei der EU hatten wir eine Ausnahme 2015 bei der Übernahme der Krim. Dort haben wir tatsächlich alles in unser Regelwerk aufgenommen, aber nicht direkt, sondern dass wir nicht als Umgehungsstandort wirken. Und das haben wir gemacht aus einem Grund. Damals, Sie erinnern sich vielleicht, hatte die Schweiz mit Kollege Burkhalter die Präsidentschaft über die OSZE. Und diese Funktion auszuüben, bedingte eine gewisse Diplomatie zwischen insbesondere Russen und Georgien damals und eben auch der Ukraine mit dem Minsker Abkommen schlussendlich. Und deshalb war dort die Rolle der Schweiz eine andere. Aber sonst sehe ich keinen Grund, dass die Schweiz hier die EU-Sanktionen nicht übernehmen sollte. Was ich jetzt höre, zusätzliche Sanktionen, weil wir Trader sind oder viele Oligarchen bei uns haben, das halte ich auch für merkwürdig, ehrlich gesagt, weil dann weiterzugehen als andere, das würde uns ja schaden. Und hier, denke ich, ist es besser, im Verbund zu bleiben, weil eben das hat dann immer Auswirkungen auf andere Standorte. Und kann dann schlussendlich, dann haben wir eine exponiertere Schweiz. Auch wenn das ethisch immer hinterfragt werden kann, gewisse Maßnahmen, die man nicht trifft. Aber ich glaube, man sollte hier im Verbund miteinander sanktionieren, sonst gibt es Auswirkungen, die manchmal nicht so klar sind, wenn man eine Sanktion trifft. Sehr gut, danke vielmals. Nochmals ein brandaktuelles Thema, und zwar Rüstung, Aufrüstung. Die Ausgaben für Rüstung steigen. Ist jemand aus dem Publikum, der fragt, wo kann man denn diese Kosten einsparen? Ja, wir stimmen ja dann darüber ab, über die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge und Bodenluftabwehr. Dort hatten wir einen Weg gefunden, weil das sind Ausgaben, die schreiben Sie über 30, 40 Jahre ab. Und wir haben deshalb das dann auch im Bundesbudget so bilanziert, dass die jährliche Steigerung des Budgets für das VBS, weiß nicht mehr, 1 oder 1,6% war, also auf jeden Fall im Rahmen der üblichen Anpassungen eines Bundesbudgets. Es gibt
Möglichkeiten. Und wenn man steigert, dann ist das natürlich immer schwierig. Eben, wo würde man es einsparen? Beim Bundesbudget gibt es immer irgendwo Luft. Das ist wirklich so. Man hat immer überall Möglichkeiten, aber die Priorisierung hängt natürlich stark auch davon ab, wo hat man Herausforderungen. Ich würde nie sparen im Bereich Forschung, Bildung, Innovation. Man kann nicht sparen bei den sozialpolitischen Ausgaben, die sind meistens gesetzlich vorgegeben. Man kann eine bessere Performance vielleicht der AV noch hinkriegen. Das wäre dann nur ihr Budget. Und schwierig ist es auch, wenn Sie natürlich bei der Entwicklungszusammenarbeit sparen. Oder die werden in den nächsten Jahren durch die Energiepreise eher einen zusätzlichen Bedarf haben. Also es ist eine große Herausforderung beim Bundesbudget, zumal die Kantone meistens auch eher das Gefühl haben, der Bund, man hat es in der Pandemie gesehen, oder der Bund soll viele Kosten übernehmen und die Kantone verabschieden sich dann. Aber man findet immer eine Lösung im Bundesbudget, eben auch mit zyklischen Anpassungen. Wir haben die Schuldenbremse, die man auch mal 2-3 Jahre tangieren kann. Also es würde schon gehen. Danke vielmals. Nochmals auf politischer Ebene. Die Zusammenarbeit mit Russland wird angesprochen. Angenommen, Herr Putin würde abgesetzt werden, wäre das eine Chance, die Zusammenarbeit wieder neu zu gestalten, anders zu gestalten? Wie sehen Sie diese Möglichkeit grundsätzlich, dass sich etwas ändert? Wenn man jetzt auch Umfragen in Russland anschaut, so scheint ja auch die Bevölkerung von der jahrelangen Falschinformation überzeugt zu sein. Und ich denke, das ganze Umfeld von Herrn Putin ist nicht im Konflikt mit ihm. Und deshalb sehe ich hier wenig Chancen. Und die Opposition wurde so unterdrückt oder getötet oder steckt im Gefängnis. Ich glaube nicht, dass man hier zu viel Hoffnung haben darf, dass sich das schnell ändern wird. Ich glaube eher, man muss sich darauf einstellen, dass das lange Jahre angespannt bleiben wird und sie ein anderes Verständnis haben. Deshalb sind ja die Chinesen so wichtig in diesem Verhältnis. Oder? Was macht China? Was machen auch die Inder? Und insofern ist es am Schluss eben auch ein Kampf der Demokratien, der westlichen Werte mit kapitalistischen, kommunistischen Ansätzen in diesen aufstrebenden Ländern. Und das heißt, denke ich, auch eben für Investoren wirklich genau hinschauen, mit welchen Firmen, mit welchen Ländern haben sie Partnerschaften und Kooperationen, dass man hier nicht plötzlich wieder vor Enteignungsfragen steht oder politisch eben die wirtschaftlichen Partnerschaften übersteigert werden. Der Kampf der Muskeln, denke ich, wird hier weitergehen und uns stark beschäftigen. Herzlichen Dank, Doris Leuthard. Gern geschehen. Ich frage noch ein letztes Mal ins Publikum, sonst haben wir noch online eine Frage, die ich Ihnen stellen würde. Getraut sich jemand? Ach, sehr gut. Da haben wir einen mutigen Gast. Also wenn man ja mal die Position von Putin verstehen möchte, dann könnte man argumentieren, dass sich die EU nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion immer mehr gegenüber Osten ausgeweitet hat, mit dem Baltikum, mit Tschechien, mit Bulgarien und jetzt mit der Ukraine Annäherungsversuche probiert, auch mit der Integration in die NATO. So könnte man argumentieren, dass er sich so ein bisschen an die Wand gedrängt gefühlt hat vom Westen und deshalb dieser Angriff, was natürlich die Reaktion sicher nicht rechtfertigt, aber so wie stehen Sie dazu? Also Ich glaube, Russland ist ein riesiges Land. Also die fühlen sich, ich glaube, und die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis, nicht ein Angriffsbündnis. Also ich halte das für Sand in die Augen gestreut. Ich glaube eher,
Herr Putin möchte ein großer Präsident sein und ich denke schon, sein Traum vom Großrussland nach dem Zerfall eben der Gussstaaten, das ist für ihn eine Kränkung. Und Russland hat ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten, wenn Sie die Wirtschaft anschauen, sie haben eigentlich nichts auf die Beine gebracht, oder? Das Öl und Gas und ein bisschen noch im Weltraum, haben gut ausgebildete Leute, aber an sich ist es ja, ich kenne keine Reform von Herrn Putin wirtschaftlich gesehen, die Erfolg hatte. Und deshalb ist er wahrscheinlich immer mehr, ja, halt mit der Kränkung, mit seiner Vorstellung im Westen aufgelaufen. Und ich kenne ihn dann zu wenig im Detail, wie er funktioniert, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, die NATO oder EU-Staaten hätten nicht auch versucht, normal das Gespräch, die Integration zu suchen. Eben die G8 war genauso ein Versuch zu sagen, wir wollen den doch am Tisch haben, auch wenn er nicht zu den 8 größten Wirtschaftsnationen zählt, aber wir wollen ihn integrieren. Und auch wir haben ja mit den Russen diverse Programme aufgestellt. Jedes Departement hat versucht, irgendwo auch Kooperationen einzugehen. Es war immer schwierig, oder? Und nicht, weil wir sind ein kleines Land, also vor uns muss niemand Angst haben. Aber ich denke, es ist effektive mehr ideologisch als Realitätspolitik. Nützt uns jetzt nichts mehr. Ich denke, man muss jetzt einfach mit dieser Situation leben und nach vorne denken. Und Schuldige zu suchen, bringt uns nicht weiter. Danke vielmals. Mit dem schließen wir ab. Danke vielmals, Doris Leuthard, für Ihren sehr spannenden Beitrag. Liebes Publikum, wir schauen uns nun die Weltwirtschaft etwas genauer an. Sie haben es gesagt, Doris Leuthard, wir haben Experten von Pictet Asset Management heute mit dabei. I will switch back to English for the next contribution and start with a couple of statistics that you are all aware of. 8.5% in the US, 7.5% in the Eurozone, and 2.4% in Switzerland. Those are the latest inflation CPI statistics that were presented in April. A barrel of oil still stands above $100, and the rising food prices are starting to put a strain on households. The question that we are asking ourselves is, will inflation stay higher for longer, or will central bank rate rises help to contain it? And what will happen to global growth as a result of rising interest rates? Could we potentially end up in a stagflationary environment or in a recessionary environment? Who would be better placed to answer these questions than Patrick Zweifel, Chief Economist of Pictet Asset Management, who joined Pictet Asset Management in 2009 as our Chief Economist and who was heading the macro research team at Pictet Wealth Management beforehand. It's a pleasure for me to welcome you on stage, Patrick, for some insights into the global economy and for sharing us your thoughts on central bank monetary policy. Danke vielmals. Danke dir. Es ist sehr schwierig, danach Doris Leuthard zu sprechen, especially that I will switch in English. I don't know whether I'm the best person to answer all those questions. Again, given my last name, still have many doubts there. But anyway, it's a pleasure to be here. Again, pleasure to be here in front of you and having then the opportunity to discuss further all those topics. But let me start directly with, so what we all know is that the Ukraine war has actually brought what we call a stagflationary shock. And this is basically what's illustrated on those two charts. So you've got two colors. The purple one is inflation. For the US on the left,
for Switzerland on the right, and you've got growth, which are the green lines. So inflation has increased, so those are forecasted inflation for 2022, quite massively in the US. And actually that was even before the Ukraine war started. If you look back a year ago, what we actually predicted, what consensus predicted in terms of inflation for 2022 was roughly 2%. Then it went up to 5%, and the Ukraine war just added another 2 percentage points. For Switzerland, 0.5 up to 1, and again, Ukraine war added another 1 percentage point there. So those are the two shocks obvious on inflation. On growth, it's actually less pronounced. So obviously in the US, we have reduced a bit our growth forecast. I mean, when I say we, it's like a community of economists. And the same for Switzerland. But so the message would be, yes, it's a stagflationary shock, but we are still not in stagflation. Because if you look at the latest numbers, the numbers that we still predicted, or that we still predict for this year, are like largely above trend, largely above potential. So that's the environment. Are we going to be in that one for another year, another 2 years? Or are we indeed heading towards a more contractionary period, towards potentially a recession in a given period of time? So Russia is 2.4% of world GDP. If we add Ukraine, it's 3.2, so it's small. So it has basically direct impact on the world. But what we know is that Russia accounts for 13% of total oil production, 17% of gas, 37% of palladium, 10% of platinum, 9% of gold, you name them. And if you add Ukraine and Russia, both of them would actually account for 28% of total wheat exports. So as it had been said, it's basically a commodity shock. So it's not the size of Russia and Ukraine that matters for growth or for inflation. It's all the commodities that they produce, all the commodities that they sell abroad. And this is why it's important to look at oil price, which is obviously very important for the entire globe, and to see, what has been the impact of rising or elevated oil price in the world and in the past. So that's what this chart is about. Just look at oil price in today's dollar terms, and what you can see is that we've been there several times in the past. We notably during the 70s recession and during the great financial crisis. But we've also been at those levels during periods like 2011, 2015 without having no recession. But what I think is important is, despite the fact that we are at those levels now, similar to where we were back in the 70s, it's actually a total different world. And a total different world, especially for the US, because back in the early 70s, US was a massive net oil importer. They used to import 6 million barrels a day during the 70s. It was more than 20 million barrels a day during the great financial crisis, so back in 2008. And now they are oil self-sufficient. So obviously they benefit from this situation compared to where it was in the past. And another argument, and which is not only valid in the US, is what we call oil intensity, which has declined by 70% since the beginning of the 70s. So when back in the 70s, the US needed more than 1 barrel to generate $1,000 of GDP, they now need a third of a barrel to generate that same kind of activity. And the same would actually be true for Switzerland as well, which is this line in light purple. So when we talk about a shock that would be transmitted by commodity prices, obviously the higher the commodity prices, for most countries, it's going to lead to higher import prices. But for producers of commodities, that means also higher export prices. So if you want to measure the impact that these commodity shock can have on the world, then obviously you need to compare the evolution of export prices relative to import prices. And this is what, in our economist jargon, we call terms of trade. So if export prices are rising quicker than import prices, then a country will actually benefit from this situation. And not too surprisingly,
what you see here on that chart is that the bars in pink represent commodity producers, and those are the ones that have seen improving terms of trade, higher export prices versus import prices. And so the ones that are suffering the most are obviously large manufacturers, and the ones that are obviously import a lot of commodity prices, such as Japan, which is at the extreme end, probably a reason for the weakness of the yen, not the only one, but then definitely one. You've got Italy and etc. So this is one way of actually distinguishing the countries that can be very vulnerable or less vulnerable to the crisis. It's not the only factor. On that table, we look at various factors that can actually help us to rank the countries in terms of the vulnerability to this Ukraine war. So the factors are typically direct exposure to Ukraine and Russia, exposure to food, exposure to oil, and the impact that the rise of international oil or international food can have on all of these economies, the impact on growth, on top of terms of trade themselves. So what matters when you look at that table is the first column, where we just rank the countries in terms of how vulnerable they are. So the green ones are the ones that can benefit from that situation, and not too surprisingly, you will actually find there most commodity exporting countries, so Canada, Norway, etc., Australia. We also have Switzerland, which rank 5 on that table, and at the other end of the spectrum, you would have, not too surprisingly, essentially European countries, and such as Italy, Germany, Netherlands, you name them. Inflation is the result of that crisis, and inflation has already started to bite on our household income. This is what you see here. That chart just shows the purchasing power that US households have. So it's disposable income adjusted for inflation, and it has already started to decline for the past 8 months. But at the same time, if you look at how much US households are consuming, actually consumption would still be around trend. So not only it went back to trend, but it grows at trend. So what's the reason for that? And the reason for that is that a lot of transfers had been made by the governments, and a lot of money was received by not only households and corporates, a lot of money that had been received but couldn't be spent because people were in lockdown. So it created huge excess savings. And this excess savings in the US is 12% of disposable income, 2.3 trillion. So it's still massive, and it's a big buffer. So to maintain consumption around trend, they are just drawing down their excess reserves. That number of 12 would be 6 in Europe, pretty much the same in Switzerland, 5% in China. So it's not only a US-specific case. There are huge excess savings. One of the reasons that can actually remain us relatively optimistic in terms of the level of growth that we can still achieve over the next 12 to 18 months or more. But the main concern is obviously inflation. If inflation continues to go higher, or inflation remains at that level for a long period of time, then obviously purchasing power of households will be hit hard, and that could actually lead, obviously, not only to a strong slowdown, but potentially a recession. So the big question is, how high, how big? The two very easy comparisons that we can make here on an historical basis. Either you are like in the 70s, and you've got like 15 years of 7% of inflation, or you could compare that to a period like following the World War II, where we had a short period of acceleration in inflation, up to 8%, and then down again. And often the pandemic has been compared to world period, because what happened is that you've been forced in a certain way not to spend, and when suddenly it ends, there's a huge pent-up demand and a huge period of where people are very happy, go back and spend their money. So there are, similarities between both the 70s and of world period. So what are our views? So if we just look at here at the headline inflation rate for the US, so that's the green line, realized 8.6, and the orange is our projection.
And this one is based, so currently the WTI price, or Brent, which is pretty much the same, is around $100 a barrel. If you remain at that level, it's actually already disinflationary. So you could actually go down much quicker than the orange line that we have. Our projections here are based on a $130 barrel by the end of this year. If you assume that all the sanctions that we mentioned earlier happen, some kind of the worst scenario could actually drive the oil price up to 180. But even 180 would just bring the same inflationary contributions to this headline than the year before. So it would just mean that you could remain actually at this 8.8 and not going like up to 12 or etc. So, as long as you remain between the current level and 180, that should actually be disinflationary for headline and at least for energy prices. The same is pretty much happening on core inflation. We already have some base effect, some goods that have been affected by the COVID period. Actually, there are 7 goods, which represent 7% of the core basket, which contribute to almost a third of total inflation. And those goods have already started to decline. So it's not only that the price increase in those goods have started to decline, the prices are actually contracting. So, there are some transitory factors over the short term that can actually bring inflation a bit lower. So that's our view. That's for the short term. Then there are some cyclical aspects of it, which I won't cover, but happy to take it at lunch. Because the most important, apart from the cyclical part, is can we actually be in a situation like the 70s where inflation could remain at 7% for the next 15 years? And here there are many channels, but I think that the most important one is inflation expectations. Because this is exactly the process that had maintained inflation at 7% or above for 15 years, is the fact that consumers are convinced that inflation will remain at that levels, will negotiate their wages higher, and et cetera, and you remain in that traditional spiral between wages and prices. And for the timing, if you look at the US, so those curves are telling you that the green one is for the 1-year projection or the 1-year anticipation that US consumers have in terms of inflation. Is still at 5.4, pretty elevated. But if you look at then what those same consumers would expect for year 2, to year 5, we are back to 2.5. So basically, consumers are currently expecting that the inflation will be transitory, and that there's no reason to actually expect that inflation rate to remain that high and to force them to actually negotiate wages higher and higher every year. And why is that the case? Why actually consumers in the US don't believe or may believe that it's still transitory? And again, I think that the main reason is on the monetary policy side. Because what we have seen, and those charts shows, so the left-hand chart just show how many rate hikes market expect to happen over the next 12 months. And monetary policy, well, we all remember what happened. All central banks across the globe, not across the globe, but at least in developed markets, just adopted the kind of whatever it takes position to defend growth, to support demand. So that was the pandemic period. And then they've been long at recognizing that maybe inflation was a more important issue, more important phenomenon than what they thought. But as soon as what they realized that it might have been the case, they just pivot completely, turned completely their language. And now we are in a period where it's more like whatever it takes to actually bring inflation down. So they are ready, committed. And why would they be so committed? And the reason is to make sure that inflation expectations are anchored and we don't enter into that permanent level of inflation rate. And it seems working. At least the US consumers believe in that. So central banks still have credibility, and that's the major factor to again anchor inflation over the long period of time. The risk now, because as you can see here, we expect
So the blue line is not correct. The green line is not correct. We expect more than 10 rate hikes for the next 12 months, but basically it's 9 rate hike until November in the US, which will actually bring the Fed fund rate at 2.5, which is considered the neutral rate. And on the right-hand chart, it's the terminal rate, which is expected by the market, and it's 3.4. So we are actually estimating, or markets are actually expecting that there'll be the terminal rate above the neutral, so that they will need to overshoot that neutral rate to contain inflation. And it's pretty much the same for other central banks. And the risk in that scenario is that if you need to overshoot, or if you rise quicker, sooner, quicker, higher, which was the title of the previous slide, then you take the risk, obviously, of creating a bigger slowdown than what you had actually expected, or would have actually liked to see. And how can we, what do we need to watch? What's the transmission channel of tighter monetary policy? And not too surprisingly, again, the transmission is necessary, goes necessary through sectors which are sensitive to rate. And the one that's the most sensitive to rate globally is the residential sector. And here you have the case in the US. So the green line is the residential cycle in the United States, and the gray area are a period of recession. So out of the 10 past recessions, 7 recessions in the US had actually been driven by a contracting residential investment, residential sector. 2 encouraging factors, though, at least for the time being, is that the kind of rebound that we've had, again, globally during the pandemic on the residential, is that it hasn't been as excessive as what we had seen in the past. So that's the first relative good news. It's declining, but again, from levels that were not too exaggerated. The second level is that US households have an extremely good balance sheet. If you look, that number, or that chart, just tell you what part of their income they need to spend to service their debt on their homes. And it's roughly 9% of their income, while it used to be 13, even 14% in worse period. So they are well, there's a buffer there. On top of that, the debt level that they have is 94% of their disposable income. Used to be 130. So the level of debt that they have is pretty much what they had back at the end of the 90s. So the situation in some of fundamental is not that dangerous. The cycle can actually be a bit more pronounced because there's been a bit of an exaggeration, no doubt about that. But it's not necessarily that we'll go through that period of a recession. On Switzerland, and so what is the SNB going to do? Well, I'm in Zurich, pay attention. Basically the SNB just follows the ECB. Why would that time be different? We had different views sometimes, but it seems pretty obvious that the SNB is not going to move before the ECB. Currently, we expect the ECB to hike rate in July. Just anecdotally, the last 2 times the ECB hike rate in July was in 2008 and 2011 with Trichet, which was a total disaster. I'm not saying that this will be the case now, but history could repeat again. Anyway, we've got the SNB that should follow, so September, potentially December, and etc. So back to 0, probably by beginning of next year. What are the implications for the currency? Well, since it's not significantly over or undervalued for the time being, it's actually slightly overvalued, 3.6 percentage point, compared to the fair value that we estimate. And again, the direction of travel for the Swiss franc is still the same. We don't expect many change in fundamentals between the two areas, and so we should go pretty much to parity over a few months and years. Now we know that we are in a period of high inflation. So what would be the implications in terms of asset allocation? Inflation can actually happen in periods where growth is high, or inflation can happen in periods where growth is low, or in period of recession. And this is why the way we like to look at it is to see how
as how our financial assets behave when we actually mix those regimes. So when we look both at activity and inflation. And that diagram is pretty easy to read. So you've got inflation on the x-axis, and you've got growth or activity on the y-axis. If you look at the top left quadrant, so the green one, what we call the regime 1, it means that you have high growth, low inflation. Perfect environment. Just go long risky assets, anything you like. And then you've got this regime 2, where it's inflation which is high, and activity which is high as well. So I still think, given what I showed you in the introduction, inflation is rising. Is it too high or not? That's another debate. But growth is still high. So we're mainly in that second regime. But the risk, and that's the risk that every time we've got a new data on financial market, which is bad, is like, well, we may be in regime 2, but we're actually rapidly switching to regime 3. So we are in between the two. So how do asset classes perform in those various regimes? And this is what those bars are actually showing. So it's pretty easy. First bar is first regime, second bar, second regime, and etc. And the red bars are the ones that are related to periods of inflation. So when you are in the first regime, equities perform far better than all others. When you are in an inflation type of environment, when you saw those red bars, if you are in a period where inflation is high but growth is strong, actually risky assets continue to do pretty well. But if you are obviously in a period where growth is low and inflation is high, the pink one, then there are less assets that do well, actually 3 of them. And not too surprisingly, the best hedges against inflation would actually be housing, commodities, and gold. So, what's the conclusion? So I borrowed a chart from Luca, which allows for a nice transition, where we actually here looked at the 3 various type of scenarios regarding the war. First one would be de-escalation. Third one would be, well, war is with us for a while. Third one is kind of the disaster type of evolution. The key messages I want to give there is that the first column is pretty much regime 2, so it still makes sense to be long equities, risky assets, EM, and etc. Luca will elaborate more. The second column is more kind of stagflationary type of environment, where you should actually consider obviously commodities and etc. And the probability that we associate to those 2 different scenarios would be 40-40. So we don't take that many risks here, but as we've been told so earlier, it's very hard to predict what the future of that war will be. But in terms of portfolio construction, it could make actually sense just to consider investing in both type of regimes. And I will end there. And hope I didn't see anyone leaving the room, so at least that was a pretty good signal. Thank you very much, Patrick, for your really interesting presentation on the world economy, central bank policy. I'd like to open it up for questions again, first of all in the room. If there's anything, a burning question to Patrick on behalf of our audience on stage. No hands raised yet, so we're going to go back to the iPad. Patrick, Fed and monetary policy. You mentioned that expectations are for about 9 rate hikes. Now, there's a question from the audience as to what could go wrong with the Fed's monetary policy. We know that it will have implications on growth, growth outlook. How much recessionary tendency do you think would the Fed be willing to take as a result of the rate hikes? Yeah, well, that's a great point. I mean, I think that's a debate we have daily in our offices. I like to start with what Yellen said when asked pretty much the same question. It's going to be a question of skill and luck. Obviously, I can't predict luck, but we can discuss skills. And I think what we've learned. So first,
the Fed is not, monetary policy is not what we had back in the 70s. So since then we've got inflation targeting since the 90s. So they've gained credibility on this. And again, they've told us that they'll do whatever it takes to fight inflation. The risk is that they do actually too much, at least on the Fed side. And my perception is that what we've seen from September until December last year, and the rapidity at which the Fed has changed its language from, oh, it's transitory, we still need to support growth, to suddenly, well, inflation is a problem, let's hike rate. So we may expect the same to happen. So I don't think that they are in a paradigm where they continue to hike rates, whatever, again. So, and there's big debates. There are big differences within the FOMC, and all those different people are listened to. You know, like traditional doves such as Dale, San Francisco, turn suddenly hawkish, and etc. So, you know, I would be, let's give them the benefit of the doubt. But the main risk for the timing is obviously that they do too much, and that we may enter. So the risk on growth is higher than the risk of inflation remaining too high, in my view. Mm-hmm. Very clear. Thanks a lot, Patrick. One question that I would like to ask you, you showed an interesting chart on the vulnerability of the countries in terms of the Ukraine war. And Switzerland featured quite well, i.e. being quite resilient. Can you once more just draw out which factors actually make us so resilient to that war? Yeah, that's a great one. And I think, well, Doris Leuth had already answered that question many times. But to put it briefly, we're lucky enough in Switzerland to be very competitive, to have rising export prices. And if you look at terms of trade, it behaves much better than in countries like in Japan or Italy. So that's the first one. Second, but that's the most important one is the second one, is how international shocks, such as rising food prices or rising oil prices, affect our own inflation. Because, you know, in a country like in the States, if the oil price increased by 50%, gasoline would increase by 50% over the next few days, because there's no buffer. In Switzerland, we've got taxes, so we've got 3 levels. So having like a fixed 85 cents of taxes on a liter of diesel makes a buffer. So if we've got 100% increase in oil, then just because of that buffer, obviously the price at the gasoline station will be half of that. So you smooth it by those factors. And for agricultural prices, it's even more obvious. You know, if you look at imports, energy imports is 3.5% of total imports. 1.8 for food, 1.7 for gas. That's small. In our basket, what every household spends on energy, it's 3.5. And as Doris Leuth mentioned, it's 4% electricity, 15% gas, rest is petroleum. So even if you think that gas is the problem, or even if you think that petroleum is the problem, if you double it, that will affect 2% of our total basket. So in terms of transmitting inflation, those high or big shocks into our own basket of consumption, it's going to be you need more, and you need a lot, and so it's basically smooth, and that's what makes our country quite different from others, I would say. Thank you very much, Patrick. I think in the interest of time, we'll give the audience the opportunity to ask any further questions over lunch. Sure. Thank you very much for your contribution and your presentation. Now, after geopolitics and global economics, we will close off the discussion with a deep dive into the microeconomic dimension of investing. We've heard that recession fears are up, global growth estimates are coming down, and companies, obviously company earnings as a result, will suffer. Companies are facing higher interest rates, international trade disruption, and spiking commodity prices. Hence, margins are going to be squeezed. Yet, if we look at the stock market,
Actually, the stock exchange has largely recovered from the losses that we've seen post Russia's invasion of the Ukraine, and companies will feel the pain with the delay. So the question is, how much is already priced into earnings expectations? And most importantly, where do we see value? It is my pleasure to introduce you to Luca Paolini, Chief Strategist of Pictet Asset Management. Luca joined us as our Chief Strategist in 2012. You are based in London, Luca. Many of our clients know you from the webcasts, where you speak on a regular basis, and now you're live on stage with us. It's a pleasure to have you. Thank you very much. Thank you, and thank you all, and it's great to be here. I think last time I was in Zurich was 5 years ago. Inflation was not an issue. I think Trump was president, but it was the same lovely day like today, and I think I can see people walking there. It's good for them. It's a lovely place. Now, the question is this. Patrick made the point, a relatively, I would say, optimistic one. When growth remains relatively strong, when inflation comes back to normal, markets, though, are very nervous. When you look at the S&P, or actually global market, only 10 or 12% below all-time highs. So you may say, well, we're making a big story, but that's the normal volatility that we experience all the time. But there is something else. We have the inflation, which is the highest in 20 years. And I remember the debate, inflation is good for equities. Inflation is not good for equities because inflation is a risk, and risk assets suffer when risks go higher. Now, there is the point to be made that if you have inflation, some companies obviously benefit because sales are higher. But I think what we have seen in the past few months, I think has been pretty clear, that never underestimate how much damage inflation can do to risk assets and obviously for bonds. To keep it very simple, bond yields go where inflation goes, and equities normally go where growth goes. But because growth and inflation tend to be correlated, you see the situation, I think, is more complicated than it looks. Now, what I want to do in the next 20 minutes is this. I will going to go through the key questions. That is, stagflation, what do you do in stagflation? Central banks, by the way, it's not all about central banks. Sometimes I feel in our industry, it's all about central banks. It's not all about central banks. First of all, they don't know much more than we do. They're very smart people, but they don't know much more than we do. We look at the same numbers, they make mistakes. You remember, inflation is transitory, don't worry, it was 6 months ago. And now we have these numbers. So it's not just about central banks. Central banks play a big role, but it's not only central banks. It's about earnings, it's about politics, and all these kind of things. Now, I want to show you this chart because what is, I think, incredible, we have seen in the past 2 years, 2 generation-defining events. The coronavirus that nobody expected, and the war in Ukraine. And it's interesting that equities in this environment are up 30%. We tend to forget that. 30% from the end of 2019. And what I try to do here is to put in a chart, to see all the shocks for markets measured with on the VIX scale, so implied volatility. Just to make us, in a way, a simple point. COVID, in terms of market shock, the impact on markets is on the same scale of Lehman Brothers and Black Monday. When you look at the war in Ukraine, actually the impact is more like the renminbi devaluation was a few years ago, okay, the Iraqi war, the Gulf war, but it doesn't really score as a huge shock, which I find it almost incredible. But again, we have to respect markets, and that's what the markets are telling us. So Patrick's made a few points on this. I'm not going to spend too much time on the war because I think the previous speakers already done it. The point that I want to make here is that when we look at shocks, markets have this incredible ability to absorb the shocks and move on. I think that's always an important point to make. But when we look at the asset allocation, when we have to make a decision, typical decision is when we meet in our investment committee, is equities or bonds. That's always the first question. And we say global bonds or global equities. What is the best things to do? Well, first rule is this. If you are in a bull market, and we still believe in a bull market, it's incredibly dangerous to go underweight equities because basically your trend is against you.
Now, look at this chart here. What is the point that I'm making here? It's that every bull market ends not with central banks hiking rates. Well, when they overdo it, yes, but the variable really to watch is the US labor market. Basically, US consumption, which is 15% of global GDP. This is the key one. And so you see that the correlation between the labor markets in the US and the global equity versus bond is almost 1-to-1. So when we talk about what the central banks are doing, what's going on in Ukraine, the real question is, are we going to see a recession? Are companies in the US cutting jobs or no? And the answer for now is no. So that's why and I can tell, we had the investment committee last week. There was a general, pretty bearish view, but to go underweight equities, to be very bearish on equities when the US economy is still creating jobs and almost everyone is very worried, that's normally not the best way to make asset allocation. Now, we have seen the biggest, basically, or the worst start of the year in bonds in almost 50 years. We have seen equities going down quite a lot. So it's interesting to say, okay, where are we in terms of, let me move out, in terms of valuation? This is just a simple, or maybe not too simple, way to look at valuation. You can look at valuation, look at PE, all these things. But actually, the easiest way is you look at the total return of an asset class, you take the trend, and you say, where are we relative to the trend? It's not very sophisticated, but I can tell you it normally works. What do you see here? Interesting. Swiss bonds. It's interesting, no? I mean, bond yields went up by 200 basis points, but they're not high. And still, look at what is there on the right. All bond markets has been basically obliterated. Look at that. We're talking about 3 or 4 standard deviation below trend. And what you see on the other side, you see commodities, energy, the dollar, UK equity, all the risk, inflation edges. So inflation is the key factor for markets. But again, I want to make this point very clear. Inflation as central bank is not everything. I think growth and earnings, especially for equity, are almost as important. Now, I don't want, I think, already discuss about central banks, but I want to highlight one thing. In year 2, the market is already expecting rate cuts. What is the market telling us? That the Fed or the ECB made a mistake not to hike rates, and now they may make the opposite mistake of hiking too early, or actually, too fast, too late. So the point here is about looking at central banks and see where we are relative to the expectations that are now in the market. We're not too far away. I think there is a risk, as Patrick mentioned, of the Fed overdoing it, but there is also another element. Some markets, especially in EM, look at Brazil. They're far ahead in the tightening cycle. And if you look at year to date, there has been 3 key, performance, or 3 key events, really. We have seen the biggest loss in government bonds basically in living memory. We have seen the dollar going to basically close to an all-time high, and emerging markets underperforming. Don't write off emerging markets because valuation, I think Laurent mentioned that, valuation. Then you have, for example, Brazil, that have been hiking rates so much that now the markets say, well, they're going to cut rates. So it's important to highlight that what we have seen so far has been dramatic, but it doesn't mean you shouldn't extrapolate the current trend for the rest of the year. Now, central banks, I think they're not the only game in town, but they have a huge impact on valuation. Look at the correlation between what we call excess liquidity. What is excess liquidity, by the way? Is how much money is being printed and how much money you need for your economic day-to-day activity. If you print more money than you need for your day-to-day activity, this money goes normally to financial markets and valuation moves higher. This chart is telling you that the decline in excess liquidity, or let's say central banks withdrawing liquidity, is moving almost 1-to-1 with the change in valuation. So when you look at the PE ratio, so the price to earning ratio of global stocks are down 20% from September 2020. Is one, again, of the biggest derating that we have seen in many years. So markets are up, but up not because of valuation, not because of necessarily of central banks printing, because there was some underlying factors behind that push equities higher. And I will tell you what it is.
Valuation, when we meet every month in our investment committee, we go through the valuation indicator. We will say, yeah, but valuation works in the long term. Yes, but it works exceptionally well. This is why we are now working on our secular outlook, and I'm afraid that the forecast that I see, that actually we finalize in the next couple of days, are pretty bearish, especially for US equities. This is the PE ratio. It's a very simple chart. The simple chart always the best. PE ratio, and then you have push 5 years, actually 10 years, and you can see that this is the kind of expected return for equities in the US per annum over the next 10 years. Now, okay, between 0 and 5, let's say it's 5%. It's still much, much lower than we have seen in the past 10 years, past 5 years. And again, this is just on PE. So the point that I'm making here is that valuation in the US especially is pretty much neutral, even if you have seen a big derating, because we were an exceptionally high level back in 2020. Why? Central banks printing money, the expectation, you remember November 2020, the vaccine news, the expectation that we will have low interest rates forever and growth picking up because of the end of COVID. Now we are in a situation where COVID is not actually completely over and central banks are withdrawing the liquidity. Now, one thing as well, I said equity versus bonds. We tend to look always on a global basis. What is the first question? You want to have equities, you want to have bonds globally. Well, I'm afraid that something is changing. This is a chart that shows the difference between the earnings yield, you may say a simple expectations of return on equities, and the government bond yields. You have a US at 2.4%, Switzerland in the middle, and Europe and China at relatively high levels. What does it mean? That when we look at equity versus bonds, we have to look on a regional basis. I think Europe has still significant upside, equity significant upside in Europe and in China relative to bonds. Completely different story in the US, where you start with a bond yields of 3%. When investment grades give you 4.5, and the dividend yield in the S&P is below 2%. So you see, it's important to have, when we look at tactical and strategic allocation, to have a stronger regional focus that we used to have in the past. And then I said, it's not about central banks. Equities goes where earnings go at the end. And I'm afraid that earnings are going down. The global economy is a little bit weaker. We have seen Patrick's chart. It's about expectations. It doesn't matter if growth is 5 or 4. What matters is the direction. And the direction, I'm afraid, is down. We went from exceptional level, now we go back to trend. But going back means that every month the numbers looks weaker. There is a perception element that is pushing equities down. And you see that the correlation between, let's say, the ISM index, so probably the most kind of popular lead indicators of global growth, and earnings revisions is 1-to-1. And you know why? It's because of this, because of corporate margins. When we look at earnings are nothing else, is how much you sell and how much profit you generate for each unit of sales. And I can give you these numbers. Equities are up roughly 30% from the end of 2019, 3-0. You may say, well, okay, sales are booming. No, sales are 5% higher than in 2019, and the price to earnings ratio is stable. So 25% of this 30% come from this corporate margins. And you may say, well, companies today are exceptionally good, disciplined, they deliver. Yes. The point is that let's not forget that what drives this corporate margin story, this secular uptrend, has been driven by 3 factors that I think cannot be replicated. Big decline in corporate taxation. Now, I don't know what you think. I think that politically it's incredibly difficult to cut corporate taxes when we have probably the worst kind of cost of living crisis in decades. Second, you have a big decline in interest rates. What does it mean? Companies typically have a lot of debt. The cost of some of this debt has been going down. Big boost to profits. And then globalization. I think sometimes we discuss with Patrick. Patrick is more bullish on globalization than I am. The fact is that the golden era of globalization is probably coming to an end. What does it mean? It means that global wages probably go higher as well.
and obviously the ability to do some arbitrage in terms of cost goes down, profit margins down. That's the real risk for me for equities. It's not about central bank, it's about this potential turn in the secular upgrade of corporate margin. And don't get me wrong, there are some elements that would suggest that profit margin will remain relatively high. But again, it's not the level, it's the direction. The direction, I'm afraid, is going to be down. That's why we are kind of cautious on equities. China. Chinese equities down 50% basically in the last year. We have seen Chinese growth disappointing. We have, 400 million people in a lockdown, regulatory overkill. Has been an horrendous time for Chinese equities. Now the question is the following. Is China uninvestable? That's the debate that we are having with a lot of clients. Is China in a way a play or a market that is too difficult to understand, is too subject to political interference that we should stay away from it? And my answer is no, not now. When you have multiples on US, on Chinese equities, they are 50% lower than US. Look, it's not going to be easy. There is a reason why Chinese stocks trade at 10 times forward earnings and the US is 20. But I think there is a level of risk premium where you can say, I take the risk, and we are probably there. The reason why, though, and that's why there is always sometimes a divergence between long term, we still like China, I think it's the place to be, and short term, where it's more complicated. Because China is probably not too far away from a recession. You are basically, again, 400 million people in a lockdown. And I think there is also risk of secondary sanction. That, I think, is something that has been, I think, a little bit misunderstood. I think there is a risk that China, that is seen very close to Russia, may face some sanctions from the US. The point, though, is this, and that's the secular point. Then the blue line is the China GDP relative to global. China's been outperforming the global economy by almost 6% per annum. Amazing. But look at assets. China's outperformed actually by only 1.4, and the outperformed the EM also by 1.4, and the renminbi went up by 1.5. So there is a risk in investing in China that we acknowledge, but we do believe that the current discount is probably fair enough to, I think, still keep our positive view of China in the long term. Bonds. If you bought, hopefully not, long-term US bonds in the summer of 2020 with the expectation that interest will be low forever, well, that's the loss, minus 33%. Minus 33 is the average loss that you have on equities in a recession. So here we're talking about a risk-free kind of asset class where you lose 32%. Now, and that's the question, really. Is it the beginning of the end or the end of the beginning? Again, if Patrick is correct on inflation, and I believe he is right, with bond yields at 3%, now you start to think, and there is some good value there. The reason why we haven't acted to this is that we want to see the peak in inflation in the US. Now we expect the peak in inflation, but I would rather be a few months later than be a hero now to say, oh, it's great value, I buy, because I think the bearishness on bond is unprecedented. And I think is, again, if you're right, there is a good valuation on bonds, again, it makes sense to wait a couple of months before pulling the trigger. And that's what we are actually doing on bonds. Final point, the dollar. This is where we have been saying, if you read our newsletter, we have been saying we are getting close to the peak in the dollar, but we never said we are there. And I think this is a similar call that we have to make on bonds. So the dollar is at 20 years high. And look what is interesting here is that this is the dollar index, you see, 20 years high, that has decoupled with growth expectation. You remember the Patrick's chart. The US growth is still better, but not much better, by the way, than Europe and the rest, but it's declining. And you see, there is a gap between the dollar and the economic outlook for the US that is massive. Question, what do we do here? We look at valuation and say, well, we have to sell. I think on Patrick's model, and I agree, we have roughly a 10 to 15% depreciation of the dollar in the next basically 5 to 10 years.
is a significant story. But again, you want to wait for a peak in US inflation, and most importantly, a peak not in interest rates. You will always be like, I want to see a peak on the Federal Reserve hawkishness. I don't want to see every day someone from the central bank or the Fed saying we need to do more. And this is actually something that is more a perception. And I think we are getting there, maybe the next month or two, but keep an eye on this, because when the dollar peaks and the US dollar peaks, you're going to see a big outperformance of what? Of emerging markets. And I think the next few months would be probably, and this is against consensus, we are going to see a significant rotation. We have seen, you remember, rotation from growth into value. Probably the next big rotation is going to be from the M into EM, from the M into EM, and that's bonds and equities as well. And this is actually, I want to show you this, Patrick mentioned, this is the yen. Let's not forget that when you look at currency over the long term, the story is not the dollar outperformance. It's the renminbi and the yen. Currencies tend to be right in the long term, because this secular chart tells you there has been a significant shift of economic power in Asia from Japan into China. So the reason why I show you this chart is that this is the dollar. You barely see it. The big story in the currency is the secular appreciation of the renminbi, which we continue to believe, and that's why we are not giving up on China. And this is actually the conclusion. I think by now, we think we are entering a late stage of the cycle. Patrick mentioned the risk of recession. I think that I can't predict a recession, nobody can, but the train has already left the station for the bull market. We're getting close to the end. But let's not forget, being too early is incredibly painful. So don't be a hero. I think we have to be cautious. That's why we are neutral on equity versus bonds. But I think all the things that we look at are pointing to secular or much shorter or much lower returns for equities. We still like a combination of commodities, inflation hedge, and defensive names and companies. That's why we like the UK. The UK has been an horrendous equity market for many years, but the UK has exactly that, commodity exposure and defensive exposure. And then we have, again, more downside for earnings, which I think will offset a potential re-rating, because we are going probably to see a kind of re-rating for equities when the Fed stop hiking, or at least stop being so hawkish. So I think, overall the message that we have is this. We are going to see going forward lower returns. Don't give up on bonds, especially in the US. We start to see actually some interesting value in investment grade bonds, especially corporate bonds, and don't again, give up on China and emerging markets, because that's always what happened. We gave up at the wrong time, and I think if we are right on the Fed, if we are right on growth, I think emerging markets can do well as well. That's it. I think you have some good questions for me, so don't be shy, and I know that lunch is waiting for all of us, but there is time for a few questions. Thank you. Thank you, Luca. I will give the audience the opportunity to ask straight away if there are any questions lined up. I know that blood sugar levels are low, as you said. There's a question that came in through the device, which I would like to pick up, which is probably something which actually interests everyone, and it's on real estate, Luca. We're seeing rising rates. We're seeing, tendencies for devaluation, obviously, of assets. How do you see real estate play out in this environment? Is it safe because we're talking about real assets, or will we see valuations go longer with rising interest rates? First of all, let's be clear, real assets are not necessarily safe. So real means that you have protected against inflation, but they don't necessarily mean they are safe. Property is regional. So I personally believe that there is a lot of upside for US property in terms of an asset class. You have a 6% initial yield. You have basically chronic shortages, especially on the residential side, and you still have pretty solid consumption trends. So I personally think that if you are a US investor, and you're not, if you're a US investor, US property is probably one of the best investments you can do over the next 5 years compared to the rest. Let's go back to Europe or even Switzerland.
You all know, I think better than me, that the valuation of the real estate market per year is very high. And here you have an option. You can see property as kind of an alternative to bonds. And then I think, given the rise in bond yields, even then it's less obvious than before. We have been saying property is the place to be. In Switzerland, for example, for a long time. Now I think this is shifting. My colleagues in Geneva are telling me that valuation is very unattractive, and they find it quite difficult to have a significant weight in their Swiss multi-asset funds in property. You look at Europe, and then the challenge is slightly different. In Europe is probably where there is the biggest upside in terms of interest rates, given where the expectations are. And valuation is not cheap. If you see the big increase in housing price in Germany, for example, it makes you think that this cannot go on forever. So my answer is that be regional. I like US property. For Europe, I think I would rather focus on equities and that's it. I think it's important also to highlight that property, there is a risk coming from rent. So there is also a cyclicality. So sometimes you tend to think, we look at property, you have your rent forever, is safe. Well, it's not, because there is rent inflation. You may find it difficult to find someone to be in the office, for example. So what I'm saying is that there is a cyclicality in property that you have to keep into consideration, considering that we are in a phase of weaker growth and potentially a slowdown next year. Thank you, Luca. Very clear. Any other questions? We'll address those over lunch. Thanks a lot. Thank you. Meine Damen und Herren, wir sind bereits am Ende unseres Anlasses angekommen und ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei unseren Referentinnen und Referenten für die spannenden Beiträge und auch natürlich bei Ihnen, liebes Publikum, für die Teilnahme und für die Fragen bedanken. Ein herzlicher Dank geht auch an unser Organisationskomitee, Monika Dagon, Jacqueline Biasetti und Christine Klöffel für die fantastische Organisation unseres Anlasses. Wir werden in den nächsten Wochen zusammen mit unserem Multi-Asset-Team und ESG-Team einige Roundtable-Veranstaltungen vornehmen. Dies wird sowohl in der Romandie als auch in der Deutschschweiz stattfinden. In Zürich laden wir Sie herzlich in den Leuenhof ein für unsere Veranstaltung. Sie sind natürlich herzlich willkommen, wie gesagt, und wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen. Die Key Messages vom heutigen Anlass werden Ihnen in den nächsten Tagen via E-Mail zugesandt und natürlich ist uns Ihr Feedback zum heutigen Anlass ebenfalls sehr wichtig. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und füllen Sie das Feedback-Formular aus. Zum Abschluss laden wir Sie ganz herzlich zu einem Mittagessen im Foyer ein. Ich freue mich darauf, die Diskussion auf informeller Basis mit Ihnen weiterzuführen. Herzlichen Dank, einen guten und Ade miteinander.